ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਈਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ। 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 13.6 ਅਤੇ IMF ਨੇ 1.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਅਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਸ਼ਰਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਦਦ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਟਾਨਸ ਨੋਸੇਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਰਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋਸੇਦਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਸੇਲਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਾਤ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬਾਰੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਅਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਲਈ ਫੌਜੀ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ $12 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $14 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ $1500 ਅਰਬ ਦਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ $13.6 ਅਰਬ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਯਾਨੀ IMF ਨੇ $1.4 ਅਰਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਪਿਡ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯਾਨੀ RFI ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ 1.4 ਅਰਬ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਵ ਦੇ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਵ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 200 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 4000 ਜਾਨਵਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਥਾਂ ਉਜਾੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀਵ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਕਟਾਂ ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਕਾਫੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪੋਲੈਂਡ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਂਦਰੇਜ਼ ਡੂਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਥਿਊਸ ਜੈਕਬ ਮੋਰਾਵੀਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸੋਕਲਸ ਨਾਲ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ G7 ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਭੇਜੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। So today I can announce that Canada is renewing the G7 Rapid Response Mechanism. The RRM was first introduced at the G7 in Charlevoix that we hosted 4 years ago to strengthen coordination between countries submitted to influence and disinformation from foreign actors. It responds to threats from people who want to undermine our democracies, including through disinformation. In addition, $3 million will be provided to tackle Russian disinformation about Ukraine specifically. We need to stand up for truth and be vigilant against disinformation that tries to mislead us and more tries to divide us. Today, I can announce an additional $50 million worth of equipment that we will be sending towards Ukraine to help out. But more than just the challenge in Ukraine, there's a larger challenge around protecting and standing up for our democracies, both internally and externally, and that means fighting disinformation. We need to work together to defend and strengthen democracy for everyone in our countries. Canada and Germany are aligned in our ambitious goals to reach net zero. We know that building a clean economy has the potential to expand trade, to grow the economy, and create good middle-class jobs and careers on both sides of the Atlantic. So we're working with Germany to expand the adoption of carbon pricing around the world. I was pleased to join Chancellor Scholz's G7 Climate Club proposal, because this is about building a safe, healthy future for our kids and grandkids, both with cleaner air and better opportunities for them to succeed. We have obtained a number of specialized equipment, including cameras used in drones that a Canadian company makes, that we will be able to start sending in the coming days towards Ukraine. As you well know, there are challenges at the borders in terms of getting equipment securely across and into Ukrainian hands, but we are working through that with partners alongside all allies who are facing the logistical challenges that are real but not insurmountable. We will continue to deliver more and more aid as it's needed and as the opportunities come up to do just that. We actually had long conversations about that this morning. Obviously, Canada has a very strong energy sector with thousands of good Canadian jobs working hard, even as we look very ambitiously towards transitioning towards net zero. We know there is a continued need for oil and gas that has been heightened
because of the conflict with Russia. We also talked about ways where we can partner not just in the short and medium term on energy supplies, but also staying focused every step of the way on that transition towards renewables, towards hydrogen, towards cleaner sources of energy, which is something that Canadians are committed to, something that Germans are committed to, something that all of us need to do. We will keep working on this together. There's lots of opportunities for partnership around that. Nous savons ਫੈਡਰਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲ ਗਬਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਆਵਰਤੀ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਓਟਾਵਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਅਲ ਗਬਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐਨੀ ਗੋਟਰਿਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। This will invite the private sector to formally express their interest in partnering with the government to build this historic project. The request for expressions of interest describes the Government of Canada's vision for high-frequency rail and objectives to improve passenger rail service. It explains how we plan to work with the private sector and communities as the project unfolds. We want to identify our key partners who will work with us on moving forward. This request seeks responses from private sector companies with experience in complex infrastructure projects. The call for expressions of interests also outlines the government's priorities in a private sector partner. We want partners that will respect workers and protect their benefits, who will make Indigenous collaboration a cornerstone of their proposal and who will maximize good service for Canadians. After examining the expressions of interest we will launch a formal request for qualifications and a request for proposal. With this launch, we will get closer to choosing a private partner to co-develop the high-frequency rail project. This project will fundamentally transform passenger rail service in Canada's busiest corridor. It is the largest transportation infrastructure in Canada's history. This is a VIA project, and VIA will play a critical role throughout the project. High-frequency rail would represent the biggest investment in passenger rail in a generation. So it needs to be done right. We are also sending a clear message to our private sector partners that Indigenous peoples and communities must play an important role throughout this project, including collaboration with Indigenous businesses, that we are moving to the next phase in making this dream a reality. I'm pleased to share that we are launching the next phase in the procurement process of the high-frequency rail project. We're publishing a request for expressions of interest. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵੀਲਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਸਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। Today, as part of that plan, our government is delivering on our promise to bring real help to the people of Brantford. We're stepping up with investing $2.5 million to support the planning grant of Brant Community Healthcare and the major redevelopment of this project, and it's going to be a beautiful development. This is the first step of a redevelopment that will see an expanded Brantford General Hospital with a new patient tower, a renovated intensive care unit, updated surgical suites, and an improved mental health and addiction care. It will add 70 much-needed new beds to the hospital, bringing capacity to 380. This redevelopment will help put patients first and serve this growing community and everyone who calls it home. Here in Brantford and across Ontario, we're making good on our promise to end hallway health care with a historic
These are big numbers, with a historic $30.2 billion invested over the next 10 years to renovate and expand hospitals right across this province. We're bringing world-class health care to the people regardless of where they live. We're not just putting a Band-Aid on Ontario's healthcare system. We're getting shovels in the ground and investing for a stronger future for generations to come. Our province has come so far. We can't afford to go back to the politics of no. Instead, we're a government saying yes. Yes to building modern hospitals, yes to investing in our communities, and yes to building a stronger and more resilient province. Friends, let's say yes to a better and brighter future for all the people of Ontario. Friends, after 2 very, very long years, we've come so far. Now, because of the sacrifices made by every Ontarian and the amazing care provided by our healthcare heroes, we've been able to safely and cautiously reopen the province. Our government has a plan to build a stronger, more resilient province with a health system that can respond to crisis. Redevelopment for this hospital, and when communities grow like they have been, and Brantford is booming, we need to make sure that we have the new hospitals, new schools, and new roads and bridges, and that's exactly what we're doing. The advice and the recommendations of the Chief Medical Officer of Ontario, he consults with the science table, and we're looking forward to the recommendations that he's putting forward at 11 o'clock today. And we're going to take his advice on the time frame moving forward with the masks. And, you know, Mike, you look around the world, no matter if it's CDC down in the U.S. and the rest of the world, you know, we've been super cautious. As a matter of fact, I've been probably accused of being the most cautious leader in North America when it comes to this pandemic, but I want to be cautious. ओंटारियो ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੂਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਕੂਲਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਉਪਾਅ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕਿੰਗ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ With continued improvements in trends, Ontario will remove the mandatory masking requirement for most settings on March 21st, with the exception of select settings such as public transit, healthcare settings, long-term care homes, and high-risk congregate care settings. Removing the mask mandate does not mean the risk is gone. COVID-19 transmission is still occurring across the province, and masks can help protect you and others from becoming infected with COVID-19. In fact, we can expect indicators such as cases and hospitalizations to increase slightly as Ontario increasingly interacts with one another. However, thanks to our high vaccination rates and natural immunity that is developing, as well as the arrival of other therapeutics and antivirals, Ontario has the tools necessary to manage the impacts of this virus. For those most vulnerable to the virus, it is still strongly recommended that you continue to wear a mask. And please continue to respect the masking requirements that remain in place, such as federal requirements for returning international travelers. As a society, I am asking that we remain kind, considerate, and respectful towards those who continue to choose to wear a mask. And we should all be prepared that we may need to resume mask wearing if a new variant of concern emerges, or potentially during the winter months when COVID and other respiratory viruses are likely to circulate again. On Tuesday, March 1st, I revoked the instructions for mandatory COVID-19 vaccination policies for the Ontario Public Service and for post-secondary institutions. A process is now underway to gradually revoke all directives and instructions by the end of April, with a focus on moving away from emergency measures to ongoing operations. Health and public health indicators continue to remain stable or are improving in most areas of the province. The percent positivity of tests is generally stable, and new admissions to hospital and ICU have been stable or declining.
We are seeing continued decreases in the numbers of outbreaks in high-risk settings such as hospitals and long-term care homes. Our wastewater surveillance is still showing the majority of sites in the province have downward or stable trends in SARS-CoV-2 detections, although we continue to see some regional variation, especially in the north, and are monitoring fluctuations in this data. With the peak of Omicron behind us, Ontario has been able to cautiously and gradually move through its reopening milestones. We are now learning to live with and manage COVID-19 for the long term. This necessitates a shift to a more balanced response to the pandemic, and changes are being made with respect to the province's pandemic response to reflect a longer-term approach. ਫੈਡਰਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀਨਾ ਗੋਲਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ $15 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ $25 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਧੂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀਨਾ ਗੋਲਡ ਨਾਲ ਐਂਡਰਿਊ ਫਿਊਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। Through which the Government of Canada is investing more than $306 million over 5 years to significantly improve early learning and childcare for families across Newfoundland and Labrador. Since then, we have been working hard to implement the agreement. To make childcare more affordable, we committed to reducing fees for licensed childcare spaces. And today's announcement that parent fees for licensed childcare have been reduced to $15 a day is a significant step. And I too want to join in congratulations and thank you to Minister Osborne and his team for making this a reality. It will result in families in Newfoundland and Labrador saving thousands of dollars annually per child. With this announcement, the province has exceeded our shared goal of reducing 2019 average parent fees by 50% by the end of 2022. Thousands of parents across the province will have more money in their pocket to spend on other needs and priorities, whether that is groceries, clothes, sports, or music lessons that might not have been possible before. Many parents had to stay home and balance lockdowns, homeschooling with their own work responsibilities. And last summer, our two governments signed a historic childcare agreement. So 2 years ahead of schedule, Newfoundland and Labrador are working to implement $10 a day daycare. I really want to congratulate and share my appreciation to the Premier and his government for working so hard to achieve this right here in this province. I am also delighted that the Government of Newfoundland and Labrador will be launching a pre-kindergarten pilot program as the first step in creating approximately 3,100 new regulated spaces for 4-year-olds by 2025-26. Early childhood educators, as we all know, are at the heart of our early learning and childcare system. We won't have quality early learning and childcare, we won't have more spaces without our amazing ECEs. And so I want to thank our incredible early childhood educators for all they do every day. And that is why I am also pleased that the province is moving forward with developing a wage grid. It will help to better reflect the valuable work of these dedicated educators and complement your efforts to attract, retain, and support a highly engaged workforce. ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਹੈਗੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। That the time is right to take the next step in reopening. As I indicated last week, some public health measures will stay with us. Masking will continue to be strongly recommended at least until mid-April. When we start to see milder weather and activities moving outdoors, we expect this COVID wave to subside. Good hygiene will always be important, so ensuring we have clean hands and covering our coughs and sneezes helps keep everyone healthy. It is also important to stay home if you are sick. Self-isolation and testing for cases and contacts are not under special measures orders and will still be in effect after March 14th.
So please refer to our website for the latest guidance if you test positive for COVID, or COVID-19 vaccines will continue to be available. I strongly encourage everyone who is eligible to get vaccinated, whether it's a primary series or booster. Even if you have been infected with COVID, you should still get vaccinated or boosted. Once your symptoms have resolved and your isolation is finished, you can receive the vaccine. We will continue to look to guidance from the National Advisory Committee on Immunization with regard to the future use of COVID-19 vaccines. We may need to adapt again in the fall as cold weather approaches and as we start to move our activities indoors. We know that respiratory viruses start to circulate more, and COVID will more than likely be among them. And what I hope will be our last COVID briefing. So 2 years ago this week, many of us were going about our regular activities. The east coast of the province had not long dug out from Snowmageddon. Winter getaways and St. Patrick's Day festivities were being planned. In the background, the word coronavirus was starting to make its way into daily conversations, and at that time, we really didn't know how this virus was about to change our lives. Friday marks the 2-year anniversary for our first COVID briefing. Since then, we have lived with uncertainty, worry, sadness, but we also saw the best in humanity. We adapted to the new reality, we supported one another, even if we couldn't be together in person, and we celebrated our essential workers. On Monday at 12:01 a.m., we will close one chapter and begin a new one. As the Minister said, public health emergency will be lifted and all special measures orders will come to an end, and we will then embark on a new normal. Many thought when this day came that COVID would be over. Unfortunately, COVID is not over. We continue to see circulation of the virus. It has been a tricky and persistent nemesis from the beginning. On many occasions, we thought we were almost out of the woods and COVID threw us another curveball. And here we are 2 years and several variants later. COVID is still with us in the form of a milder illness. Our active case count is now 3,675. And our total case count to date is 28,103. We know that the actual number of people in our province that have had COVID is much higher, likely about 15 to 20% of our population. The combination of a milder variant, a high vaccination rate, and growing immunity through natural infection is significantly reducing the impact of COVID-19. Despite the fact we have community spread, our hospitalization rate remains stable and manageable, and we currently have 20 people hospitalized due to COVID-19. ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲੋਬਲ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਊਰਜਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਐਨੀ ਗੈਵੀਓਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। As if we needed another wake-up call, and that means using your Zoom, using your web conferencing if you can do that, or taking a bike if you can do that to get to work, or public. But what this conflict clearly shows is how dangerous our dependence on a fossil fuel system is. The amount of renewable energy production that's happening there and electric vehicles is really dramatic. They're becoming a global leader in these technologies. Expanding our reliance on oil and gas increases our vulnerability. It accelerates climate change, the fires and the floods that are already costing us billions and displacing millions of people worldwide. ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਵੱਲ ਵਧੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆ। ਇਹੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ, ਚੰਗਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰ ਉਤਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਦਮ ਚੱਕਣ, ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਲ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਵਿਖੇ 3 ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਪੰਜਾਬ ਥੀਏਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਧਰਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਾਂਘੀ, ਦਲਜੀਤ ਸੋਨਾ ਅਕੈਡਮੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕੁਐਸਟਰਸ ਥੀਏਟਰ ਈਲਿੰਗ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਹਾਵਰਡ ਸ਼ੈਫਟਸਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1919 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਗ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਐਡਵਿਨ ਲੁਟੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਨਾਮ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਠੀਕ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਹਿੰਦ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ, 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਥੀਏਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਅਤੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਟਕ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।